Buenos días, muchachos y muchachas. And welcome to Concepcion. I'm with Julio here on the motorbike. And we're gonna go to the river. On the river we're gonna swim. We're gonna swim across the Paraguay River to a little lake, or not lake, island on the other side. That's in the middle of the river here. It is a harbor town. Later, in a couple of days, I'm gonna go on a boat on the river itself up to Fuerte Olimpo. But first, today and tomorrow, we're gonna go and explore what Concepcion has to offer, this city itself. And I was fortunate enough to the hotel, the hostel that I'm staying at. The owner's family is a very, very lovely family, and they know all of the city. So Julio here is the son of the family that owns that hostel, and we're gonna go with Julio and some of his friends and the family to swim across the river here. This is gonna be quite the adventure. And then we're gonna explore some of the city afterwards. Check out the harbor here. Over there we have the ayuda boat that we were supposed to, that I thought I was going to be able to go with. But this boat no vaya este barco por el nivel del agua, ¿no? No, no está yendo. Ya no está yendo. Y aquí la gente está pescando y todo. So people are fishing. This boat is not going at the moment because the level of the water has come down way too much. So this one is too big to go on the river here. Check out the river. We have some of the people swimming here already. So that's what we're gonna do. Join these guys, try and swim over there. That is an island that's in the middle of the river. So let's go and explore that river, swimming. ¿Qué tal? Ahí va toda la gente. Sí, estos son, la mayoría son nadadores de un grupo que se llama Brigada Yacaré. Brigada Yacaré. Yacaré. Sí. ¿Qué es yacaré? Yacaré es cocodrilo. Cocodrillo. Sí. Ah. Esperemos que no nos van a comer los cocodrillos. No, no, son todos amigos nuestros los cocodrilos. Hoy vamos a comer uno inclusive en casa. We're going to eat cocodrillo Hoy. tonight. Sí. We're going to eat cocodrillo tonight. Crocodile, what do you call it? Yeah, crocodiles. Or alligator. We're gonna eat that tonight. But first we're gonna swim and hope that we don't get eaten by a crocodile. Let's go. Aye. Woo. We did it. That was long. Probably the longest I've ever swam. I can tell you that much. We had this little safety kit on us here, like if you get tired during the swim. But check it out while we swam across here. There's Julio. ¿Qué tanto es la distancia, crees? Unos 300, 400 metros. 300-400 metros. Más o menos. Ahora hay que a la vuelta. We have to get back as well. Swimming, of course. Now we'll take a rest. Ningún cocodrillo nos comimos. No, acá es al revés, nosotros comemos los cocodrilos. So, on the other side, and we've come to the beach. If you can't swim across, you have to get one of these taxi boats here. Hola. Like those guys over here. They're basically like a taxi guy who's paying people, or people are paying these taxi people to take them across the river so they can go to this beach here that we're on right now. As you can see, there's a bunch of other families here. An ant was biting me. There's a bunch of other families here, and over there is the city itself of Concepcion.
the harbor. An old hotel, I think, is over there. That's at least what it looks like. And the big white boat that you see laying right there, that was the boat that I had originally thought that I was gonna go with up here. But now it doesn't go any longer. Let's get out in the water here and go for another dip. It's warm, the water. No es frío. No. Bastante caliente. Vení. Bastante caliente. Aquí haces tu carne. Sí. Carne, Ahí. vamos a comer. Vitamina, eso es. Vamos a comer, vamos a comer. So I Pensé met, what was your name? ¿Qué era tu nombre? Karen. Karen. I met Karen down on the beach. And she said, ¿eso es tu esposo? No, no. Chico, Somos novio? amigos. Ah, Su amigos. marido. ¿De ella? Sí. ¿Tu marido? Sí. Ah, ya. Y siempre vienen aquí para hacer asado. Siempre venimos. Local. Venimos Siempre. a hacer asado. Pero viven allá en el, Sí, al otro vivimos lado. allá en Concepción. Porque hay gente que vive aquí en Sí, la isla, ¿no? también. Sí, hay muchos. ¿Y qué hacen más que aquí? ¿Qué es la vida? ¿Agricultero? Las personas que viven acá, En Concepción en general. sí. ¿Verdad? Todo lo Agricultura. que viene es pesca, ¿Pesca? agricultura, todo lo que viene acá. Ajá. Muchas moscas. Muchas moscas. No es mosca. ¿Entendés? Avispa. Avispa que le gusta. Les gusta tu carne, Sí. como las mujeres. Es argentino. ¿Argentino? Él es. Sí. Ah, campeón del mundo. Sí. Felicidades. Muchas gracias, amigo. Último campeón. Nosotros estamos ya. ¿Y ustedes qué hacen? ¿Agricultero igual? Que nosotros vivimos allá en otro lado. ¿En dónde? Concepcion, la ciudad. Claro, ciudad. claro. Pasamos así a... Y nosotros pasamos. ¿Nadando o en No, el barco? bote. Ah, por favor, se tiene que ir nadando. Yo me crucé nadando ¿En serio? y me voy a volver nadando. Claro, Si no, me voy a quedar ahí en el medio. inundado. Karen and her family here has been offering me sopa de Paraguay, sopa paraguaya. The weird soup that is the only soup in the world that's not a soup. ¿Por qué se llama sopa y no es sopa? Es duro, es duro. Sopa sólida. Sopa sólida. Paraguay. En la época de Rodríguez de Francia, Ujú. Rodríguez de Francia, es lo que se le dice sopa paraguaya. De Francia. 1800, 1810, Ajá. 1811. Ujú. ¿Sí? La sopa es cálida, pero este paraguaya es de esa forma. ¿Sí? Seco. Seco. ¿Es seco, choclo, es maíz? Choclo, maíz. Sí. Maíz. Con queso, Este, Con queso. huevo y leche. Ah, ya. Ah, ya. Es duro. Y cebollitas, ¿no? Sí, Sí, tiene cebollita. Cebollita. Sí. So we have Ahí corn and onions Ajá. and cheese. Y se hace al horno, ¿no? Al horno, sí, especialmente del horno. Sí. Y no era simplemente Horno, que alguien olvidó su sopa y se quedó quemado y se dijeron, No, "Ah, vamos a probar." Eso fue durante la presidencia de Carlos Antonio López. Ajá. Carlos Antonio López, primer presidente de la República del Paraguay. Ujú. Y una persona que lo hizo se quedó seco. Entonces se le llamó sopa paraguaya. Pero quiso hacer una sopa, Una sopa líquida. pero se quemó. Se quemó. Ah, entonces I'm right. Era esa sopa paraguaya. Una cocinera que quería hacer otra cosa y olvidó su Así sopa. mismo, sí, Sí, parece que Y- sí, ¿verdad? sí, sí. Ahora la pregunta, Sí. ¿sopa o chipaguazú? No, este es sopa no. paraguaya. Claro. El término ¿Cuál es el sopa mejor? paraguaya. dos. Para Sopa ustedes. paraguaya. Sí, Ujú. sopa paraguaya. ¿Y sopa paraguayo mejor que chipaguazú para ti? Mejor. Sí, sí. Ah, ya. Sí, ahí está, Ahí estoy. comiendo la sopa paraguaya. Sopa paraguaya. The weird dry soup. It's basically like a corn-based cake, pastry type thing. It's actually really nice. It's just like a little snack that you have with barbecue. You have it with meat. Sí, Comes con carne, con carne. con sí, todas cosas. con pollo, con Tallarín. todo. Tallarín, Y igual como un tallarín, Sí, como pan. tallarín. Ujú. Como comer pan. Sí, Sí, pero mejor que pan. pero ¡Cuidado! ¡Mi pillacito!
Es del año 1811, donde se trató la independencia de Paraguay. 1811. Okay. Durante la presidencia del doctor Carlos Antonio López. ¿Sí? Ahí nació. Ahí nació, ahí está. So there's the story of sopa paraguaya. Sí. Esa carne. El burro macho. So the guy here is chasing the, what do you call it? This thing, burro. He's chasing it out all around. They're fighting the pequeño. Se van para el perrito. Esos los burros. And Karen was lovely enough to give me a little hat para que no me quemo. Sí. ¿Y usted vive, es tu terreno aquí? Su cumpleaños. ¿Es tu cumpleaños? Ah, feliz cumpleaños. Alex. Con la machete. Se cansó. Ella es muy simpática. Ahí, si alguien te molesta. Yeah. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. ¿Qué es tu nombre? Happy birthday to you. Así es. La gorra tenía que ser para ti. Ya le regaló otro. ¿Ya recibiste el regalo? Sí, ya. ¿Cuál es? ¿Ese gorra? ¿O cuál es tu regalo? De casa ya tengo. Ah, está en la casa. La machete. All right, we're back over on the other side again. Check out this sunset here. It's beautiful. It's gorgeous here by the river in Concepcion. This is the river Paraguay, all the way down this way behind me. The river eventually leads to Asunción, the capital, and up here the other way is the Chaco, the wild area of Paraguay, and the Pantanal in towards Brazil and Bolivia, which is basically like a wetlands full of crocodiles and that sort of stuff. We're not going to be able to go that far up north, unfortunately, but I have heard that I should be able to maybe see some crocodiles on the way, some alligators on the way to Fuerte Olimpo, which is not as far up north as that Pantanal area that I was talking about. This is the old harbor buildings that we see here from Concepcion, built by Italian and Spanish immigrants, as I've been told, back in the day, to ship produce. Today they still ship produce to far out villages that is located all the way up in the Chaco up that way, and also down to the capital Asunción down this way. That is what Concepcion is. It's an agricultural area mainly in this area of Paraguay, and seeing that we survived the ride over and back over to the other side and back again without getting eaten by any crocodiles, we are going to try and eat one as an homage to a crocodile. That's going to be our dinner for today. I'll see if I can film a little bit of it. Otherwise, I'll see you tomorrow when we will go and explore the rest of Concepcion city. Let's go. We are up further up the river in Vallemí today. I wasn't actually able to film anything in Concepcion yesterday, because the storm was in. It was raining most of the afternoon, so I wasn't able to film. But we're going on this boat here. There's another boat over there, as I was telling you about yesterday, here in Vallemí. And that is going to be very, very exciting. There's a lot of shipments on this boat. Hola, ¿cómo están? These boats works as basically shipping companies as well for getting produce from these little villages that are further up the river here that we are gonna go to on our way. Hola. ¿Cómo están? Maravilla.
Buen día. Ahí se va Miami, ¿no? El Fuerte Olimpo. Sí, te va. Sí. Río arriba. ¿Dónde está el capitán? ¿O se toma asiento nomás o cómo funciona? Sentate nomás y después nomás. Y después se paga. Sí. Ah, ok. ¿Dónde vamos a sentar? Allá arriba hay más. Ahí arriba hay más espacio. Más espacio y vas a ver más El paisaje. Ah, ok. Vale, voy a dar una vuelta primero. Perfecto. So this is how the boat looks like. Hola. Buen día. ¿Cómo está? Hola. ¿Cómo estás? Todo bien. Vamos a viajar. ¿Aquí se paga? ¿Para qué? ¿El pasaje o el capitán se paga? Acá se paga, pero después de salir de acá Ah, ok. te cobro. Después de salir. Ok. Aquí es el cocina. Cocina, comedor, de todo. Vamos a ver. So there's a kitchen on the boat here as well. Look at this. So you can buy some food here and all that sort of stuff. Some kind of food is on the stove here. We've got some chilies, got some sausage, some tomato. Cool. This is a very unique experience. I should see some people. What do we have out here? Ah, the toilets. There's even a shower there as well, and a little tiny boat. And here is the river. That is the river Paraná. No, sorry, Paraguay, not the river Paraná. This leads back down to Concepcion, where we were yesterday. And we're headed up that way. You see some small mountains, local people in their fishing boats right there, going out fishing on the river here. Hola, capitán. ¿Cómo vamos? ¿Cómo se toma asiento en algún lugar ahí arriba? Arriba lo que es más conveniente. Ahí arriba es Sí. más conveniente para sentar. Sí, así es. Ah, ok. Aquí abajo es hamacas. No, viste que ahora tenemos que cargar. Ajá. Y ahorita ya va a haber lugar ya. Ah, ok. Ahorita se sigue cargando Sí, todavía. señor. Ahorita hemos cargado y después ya todo libre ya. Se va a llenar. Sí. No, va a haber espacio ahí. Ah, ok. Vale. Me iré arriba a ver la vista. Dale. All right. So they're charging the boat, or loading the boat now. We've got some kind of storage area down here as well. But we're gonna go and head upstairs. And then we're gonna explore more of the boat later on. I guess we just take a seat anywhere. There's more storage here. Beds and all that sort of stuff. What do you call these? Mattresses. That's what it is. And there's a bed over here. I guess this is where the captain is going to be. You see, right there on the steering wheel, some kind of engine thing to turn on here, on and off. Right there, steering, looking right out. This is gonna be good. So we're gonna go on this boat for the rest of today, and tomorrow morning we're gonna arrive in a place called Fuerte Olimpo, and from there we're gonna stay there one day, I think, and then we're gonna make it back to this village here, Miami, with the same boat. So it's gonna be a whole long weekend trip that we're set out for, and I'm excited. And I see someone here selling a little bit of empanadas. I think we're gonna get a little bit of that as well, because we have a long trip ahead of us. ¿Aquí vende empanada? Sí. ¿Sí? ¿A cuánto está? 3 por 10. 3 por 10. Sí. ¿Y qué es eso? ¿Pollo? No, de chancho. ¿De chancho? Sí. Ah, ya. 3 por 10. Sí. ¿De qué es?
¿De carne? De carne. A ver, unos 3 para llevar hacia el barco. ¿Siempre venden aquí? Sí. ¿Cuál pecha ahí? Fecha ahí, 3 por 10. Ah, que tú petin, coja petin, la ahí. Y pancitos. ¿Eso nomás? Eso nomás. Eso nomás. Ya tengo provisiones para el viaje. Refuerzo nomás. Exacto. Está bien. A ver, tengo un 10 aquí. Exacto ahí. Gracias. ¿Y siempre vendes o solo en esas horas cuando sale el barco? ¿Está aquí siempre? ¿Todo el día? Todo el día. Sí. ¿Todo el día? Al mediodía. Hasta Hasta el el mediodía. Hasta el mediodía, Sí. hasta el almuerzo. Exacto. Perfecto. The run in to the boat again. Now we've completely filled with provisions. Some empanadas, we've got some marineras, and now check this little car out as well. But they're loading the boat with these little, basically the same carritos as they have in La Chacarita and in Villa 31. We saw those as well. So let's walk onto the boat here with our provisions, get ourselves another seat again. Up there on the top you can see some of the other people already sitting there waiting for the boat to take off. Let's join them. I'm looking forward to this. This is gonna be a big adventure. So the boat has started going now. The engine is absolutely breathing a havoc. It is so noisy. I'm down here by the toilets. I just brushed my teeth. And from here we can stand, take a look. I guess this little boat that's drifting here behind us is to ship into smaller villages that we can't dock at. We just stand here, take a view. ¿Qué tal? ¿Hay horario o algo así para la comida? Todito hay todito. Si querés yogur, chocolate, allá se vende. Comida ahorita va a preparar ya. ¿Hay como un horario? ¿A qué hora se sirve? No, al mediodía. Ahorita te van a cocinar ya. ¿Y la cena? También se hace todito. Lo que vos quieras tenés que pedir nomás. Oh, ok. ¿Se pide nomás? Se pide No hay nomás. un horario como a las Hay 6 horario, hay horario, pero si vos querés te van a hacer, sin problema. Oh, ok, ok. ¿De qué es el horario? Y las 11:30 y son las 6 de la tarde. 11:30, 6 de la tarde. Perfecto. So we do have a little schedule there for dinner and for lunch. 11:30 and 6 in the afternoon, 6 in the evening. That's going to be dinner time. Let's go past the engine here. It is very noisy. Permiso. Mucho ruido, ¿eh? En este espacio. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo? ¿Qué vamos a hacer? Sí. ¿Y tú haces la comida? ¿Tú eres la cocinera? ¿Qué es el menú? Tallarín. Tallarín con salsa para almuerzo. ¿Y para la cena? Oye, otra cosa. ¿Cómo? Frito. Frito. Milanesa, algo así. Ok. Perfecto. ¿Ella es tu hija? Tu hija. Vale. Nos vemos más tarde. So people are sleeping here in hammocks.
some people sitting over here as well. Now you can definitely hear me. I don't know if you can hear me very well inside there, because the engine noise was insane. Now we're out front here. Check this out. I don't know what's going on over there. Wow. Minería. Minería ahí. Esos curvas. Es ex minería. Creo que sí. Ah, ya, ya. ¿Ustedes de dónde van? ¿Puerto Olimpo? Puerto Guarani. Puerto Guarani. ¿Dónde? Más antes de Puerto Sí, Olimpo. más. Ah, ok. ¿Mucho viajan con el barco, con ese barco? Sí. ¿2 semanas? No. ¿O qué tan frecuente? Cada fin de mes. ¿Cómo? Cada fin de mes. Cada fin de mes. Sí. Ah, ok. ¿Se van para comprar cosas allá Así. en Concepción? Sí. Ah, ok. Y después ya. Y después se vuelven. Perfecto. Y es largo el... Sí. ¿Y cómo se duerme? Sí. ¿Sentado Aquí nomás? no, hamaca. Hamaca. Pero están ocupados los hamacas. Alquila uno. Ah, ya. ¿Se puede alquilar uno? Sí. ¿Más tarde o cómo? Sí. Ah, ya. Eso, ¿cuánto cuesta alquilar una hamaca? 20.000 guaraní. Toda la noche. Sí. Ah, ok. Entonces se colgan más hamacas por ahí adentro. Sí. Ay, 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 ay. Perfecto. Ese necesitamos. Nos vemos. So there's hammocks for rent. That's gonna save me, because I am quite tired already. I didn't get much sleep because I had to get up at 3:45 in the middle of the night to catch the bus to get here. Buen día. And here we have the Paraguay flag waving in the wind. ¿Y tú qué trabajo es? ¿Qué es tu trabajo? ¿Yo? ¿Sí? ¿O ya jubilado? Ya jubilado. ¿Antes qué hacías? Antes, cuando no era jubilado, ¿qué era tu trabajo? Sí. ¿Y qué hacías antes? Ahora no, pero ¿qué era tu trabajo antes? Cortar palo. Ah, en el bosque. Ajá. Para cortar madera. Para utilizar para casa, para mesas, todo cosas así. Ay, ay. So this over here. ¿Cómo? Está firmado, yo no tengo dinero para pagar. No me pagas, tú no me pagas. La gente cuando ven los videos, así con las vistas, tú no me tienes que pagar. No. No es así, no es así. No es así. No es así. No, yo solo muestro la cultura y cuando la gente ve en el video, la gente ve en los videos y por vistas, la plataforma en donde subo el video paga por los vistas. Así funciona. Así funciona. No como que tú me tienes que pagar porque te estoy filmando. No. No, solo estamos charlando, mostrando la gente, la vida, la cultura, todo así. Así es. I'm explaining to the man here. Otro fazenda. Fazenda is Brazilian or Portuguese, because over here is Brazil. On this side of the river is Brazil, and on the other side over here is Paraguay. So the river here is the border. La frontera es el río. The river here is the border between Paraguay and Brazil. That's así es. Brasil allá y Paraguay para acá. El Chaco ahí y Pantanal, brasilero Pantanal. So that's the way here. Río Paraguay, sí. It's the river Paraguay, and I'm explaining. ¿Cuál es tu nombre?
¿Cómo? Teodoro. Toro, como el animal. Teodoro. Ah, Teodoro. Así es, Teodoro. Theodore en inglés. Theodore en inglés. I'm explaining to Theodore here how my work is. He doesn't believe that you can make money like this. ¿Usted su idioma es inglés? Inglés, no, hablo inglés, pero mi idioma nativo es danés. Sí, pero los videos hago en inglés, porque no mucha gente habla danés. Sí. Entonces más gente entiende en inglés. Sí. Entiende inglés y español. Español igual hablo. Así es. So yeah, I'm explaining to him how the work is. Check out the boat here behind me. Here you can see the whole boat and all the people. And soon it's gonna be lunchtime. I'm hungry. So we're gonna wait for lunch. Coming up soon. I was too late for lunch. Lunch has already been served. Everybody has eaten already. And now they're chilling here on the inside. ¿Comiste todo? 2 veces. Ah, por eso no había nada. Yo llevé todo, yo comí todo. ¿No te alcanzó a vos? ¿Cómo? ¿Y a vos no te alcanzó? ¿Para vos ya no hay? Ya no hay. Para vos, te pregunto. Sí, ya no hay. Pero va a comer, va a cocinar algo, Él dice. comió todo. Va a cocer algo, otra cosa. Algo así rapidito. Algo así, al parecer. It's starting to rain. We're crossing in to the rain this way. Check it out. It's not very good weather for Paraguay, I'll tell you that much. All the other days in Paraguay, except for yesterday when we got caught in a storm in Concepcion and we couldn't film. All the other days it's been beautiful weather here. So this is very unlike Paraguay. It's the first time I'm using my jacket in Paraguay. It's not cold, but like for Paraguay it's cold. Yeah, people are just hanging out at the boat. People are just getting lunch at the moment. Unfortunately, I was too late for the lunch. We'll see if I'll actually get something. Otherwise, we will come back for dinner. Get back stronger. Come back stronger for dinner, and we'll get the revenge there. Fortunately, I had my provisions that I bought before boarding the boat, so I have already eaten that. So I'm not that hungry. I'll survive with that. Got some chips as well if it gets too bad. But yeah, check out the boat here. It's pretty cool. It's very calm. Doesn't go very fast. But yeah, people are just, as I say, hanging out, using this as their local transport. You see, they're transporting motorbikes, transporting cooking equipment, another bike. Todo lo que se encarga el barco es lo que está aquí, ¿no? La gente paga para llevar o para mandar encomiendas. Exactly. So yeah, people are shipping these motorbikes and all sorts of other stuff. Gas over here, fridges, freezers. There's tires underneath this. Down here we have some tires in here as well. Yeah, people are sleeping on top of what's being sent as well, on top of all the shipments. That's what we see here. And then we have the hammocks. We're gonna find one of these spots to have a hammock with later in the evening when we're going to sleep. Holy check this rain out. It's absolutely hammering down with rain. Pasa mucho así, es que se atrapa la lluvia. No mucho. ¿O es temporada de lluvia ahora? Ahora sí comienza. La temporada de lluvia. Fuerte. Todas las cosas se mojan. Oye. ¿Y cómo es tu nombre? Afuera de capitán.
El gran capitán. People are putting in their luggage to avoid it getting wet. Luckily, I have a rain cover for my backpack. Speaking in Guarani. Wow. Muy fuerte la lluvia, ¿eh? So this is how very old school boats. ¿Cómo? La mochila. Ah. Permiso. Ay. And we have a little bed here as well, where the captain can sit, like a couch basically, where everybody can sit. So this thing here is for regulating the speed to go back and forth. The camera is getting wet now. There we go. Fuertísimo la lluvia. Getting caught in the rain here. Docking in to Isla Margarita, as it says over there on the sign. This probably is the best island for getting margaritas with that name. Probably the best cocktail bar with margaritas is here. We have a little, what looks like almost an old army boat here. And here we have the docking process going on. The two guys from the boat are offloading. ¿Te vas a bajar? ¿Te va a bajar? ¿Cómo? Ah, ya. Para pasar. Ah. Ah, se va a parar. Media hora. So we're gonna stop for half an hour here. Maybe. Let's see. But here we have offloading and unloading process of the boat going on. People are seeing friends and family again. ¿Se va a parar media hora? Sí. Ah, okay. So we're stopping for half an hour here. I think we might go check out what Isla Margarita is all about then. If we have a little bit of time to check it out. Y si vienen aquí para, igual mandan productos para Brasil. Y esta cubierta compran acá en Paraguay porque es más barato. ¿Las llantas? Sí, porque si compran allá es más caro, les sale más barato comprar. Ah, entonces esos llantas es para ir por Brasil. Exactamente. Por sus facendas, como dicen. Haciendas o estancias. Sí, para camiones ojeros. Ah, ya. La cubierta grande para los camiones. Sí, los camiones que transportan soja, maíz. Agriculteros. Sí. Sí. Eso es lo que tú dijiste que ibas a ir a hacer aquí en el lado Paraguay. Trabajar en esto agricultero, igual. No, sería en la ruta. Ah, ok. Transporte de soja o cosas así. Entre un granja a otro, sí. Cosas así. Ay. Entiendo. Tienen buen entrenamiento de cómo enrollar estos llantas, ¿eh? So these guys here, those guys coming in that little boat there are coming from Brazil. Brazil is on the other side of the river. And what he's telling me is that these wheels for big tractors, the Brazilians are purchasing them here in Paraguay. And then they bring them here, and then they come across to get these big wheels shipped over to the other side, over to Brazil over there. And look at how they just roll them off. They certainly have great technique there. This is a fun little stop. You get to see how
the Chaco works. The Brazilian side they call the Pantanal. This is the Paraguayan side of Pantanal, and behind us, further in to Paraguay, we have what they call the Chaco. Where we are going to Fuerte Olimpo is the Chaco. Harsh, dry, desert, almost desert-like climate environment with massive heat. Although today is a rainy day, which maybe is on our lucky side. Let's go and explore some of Isla Margarita. No, estoy en el barco viajando, solo que se para uno media hora acá. Entonces me voy a explorar un poco. ¿Qué hay por la isla? No sé. ¿No vives acá? Vivo acá, pero yo no me fui a otro lado ¿No vas caminando? caminando. Por, hay como un pequeño pueblo aquí, ¿no? Sí, hay. Acá derecho al camino. ¿Dónde? Plaza Central o algo así. Sí, sí, ese camino. ¿Por ahí? Por ahí. Este lado, no esta dirección. Este lado y este lado también hay. Este lado mejor. Sí, hay también. Hay más vida. No, este lado es más vida. ¿Por allá? Sí. Ah, ok. Vamos a explorar. Bueno, Gracias. Let's see what we can find here. Maybe there's a little shop where we can get a beer or something. I'm just sitting on the boat at this point, listening to Joe Rogan, watching the landscape go by. Joe Rogan, the world's best podcast. I assume you already know about that, because it is the biggest podcast in the world. Check out these houses as well, built on pillars. Obviously, the river rises in levels at times, which is why they built these houses onto these pillars, so that the river, when it rises, it doesn't flood their little house. Un kiosco, tienda que vende Coca-Cola, bebidas, cerveza, algo. La verdad que te vas acá más o menos 500 metros hay uno. ¿Por allá? Sí. Más allá. Derechito. ¿Esta dirección? Sí, directo. Ah, ok. ¿Dónde estaba yendo? Sí, está bien. Ah, ok. ¿Ustedes viven acá? Sí, ¿O están, siempre viven acá? de paseo nomás. ¿O están por paseo? ¿O viven ahí en Cámara Parata? ¿Aquí? ¿Aquí en la isla? Ah. ¿Qué tal la vida en la isla? Agradable. Agradable, tranquilo, ¿eh? Bastante tranquilo. Muy bien. ¿Y qué hacen acá? ¿Pesca? ¿Transporte? Sí, se pesca, se trabaja en transporte ¿Por el río? bote ahí, de bote taxi. Ese es su trabajo, de transporte, bote, taxi. Los maridos. Los maridos. Ustedes no. Nosotros, ella es profesora, ahora estoy de vacaciones. Ah, profesora de escuela. Sí. Ah, ya. Ok. Vale. Gracias. Un poco más para allá. Sí. Una tienda. Gracias. So that's what life is here. Mainly transporting between Brazil and Paraguay. Hola. ¿Qué tal? Una tienda dice que haya. Sí, acá cerquita abajo. Estoy yendo. Oh, quiero buscar. ¿Qué estás buscando? Una cerveza. Una cerveza. Para el barco. Ah, ¿vas para dónde? Para Fuerte Olimpo. Ah, Fuerte Olimpo. ¿Y tú vives aquí en la isla igual? Sí, vivo aquí hace 3 años. Pero tengo mi casa en Asunción. Yo soy de Asunción. Ah, ok. Tatuador. Tatuador. Se nota. ¿Tú tienes? Y hay mucho. Tengo algunos, sí. ¿En serio? Sí, unos 3. Tienes que venir para hacerte uno. Hay que hacerte uno. Lamentablemente no hay tiempo No ahora. hay tiempo. Solo hay media hora de para, dice. Por eso rápido a la tienda y ya volver al barco antes ¿Te que... gusta tomar cerveza entonces? Claro, especialmente ahora porque no hay nada más que hacer, solo una cerveza, escuchando música mientras ver el paseo Sí. pasando, ¿no? Sí, ¿de dónde vienes? Yo de Dinamarca. Sí, no, ya. ¿Pero hace cuánto estás por Sudamérica? Hace varios años ya. Por eso.
Hace Por varios. lo que aprendiste antes de español, antes de venir. Antes vivía en Bolivia. Ah, ¿tú vivías en Bolivia? Sí, por eso. ¿Serio? Sí, sí. ¿Qué parte de Bolivia? En La Paz. La Paz. En La Paz. Por eso la gorra aquí, Ah, ya. que dice Bolivia. ¿Y tu padre? Viven en Dinamarca. En mi país. En tu país. Qué genial. Yo viajo solo, pero tengo el gusto de viajar desde ellos. Genial. Exacto. Viajar es bueno. Vamos a la tienda. Ahí ya llegamos. ¿Cerveza tienes? Solo con ti. Sí, sí. Frío. ¿Cuánto querés, bro? ¿Qué tamaño es? Ah, sí, chiquita. Latita chiquita. Tengo este abre fácil también. ¿Cómo? Este. Ah. No, lata mejor. Lata mejor. ¿Cuánto? ¿Dos? ¿Dos? Son chiquititos, ¿no? ¿Cuánto vale? 3 real cada o 5.000 gramos. 5.000 cada uno. Sí. Vale. Esos dos. Así tengo para un poco, para el viaje en el barco. Aquí tienes. Y me decía, mucho, hay para bastante trabajo de tatuador. No me imaginaba que hay mucho aquí. Sí, la gente piensa que no, pero... Ajá. Sí. Bueno, si eres el único tienes ese Pero beneficio. hay muchos tatuadores En el otro lado. Sí, Ah, hay ya. muchos. Entiendo. Pero... Cada uno tiene su arte, ¿no entiendes? Claro. Gracias. Hola, Gracias. Cristina. Hasta luego. So armed with some beers, we are ready to go back on the boat. That's a little. ¿Qué tanta gente vive acá? ¿Sabes? En la isla. Sí, hay como... Solo hay esa pequeña comunidad aquí. 350 personas por ahí. Por 300 personas. Ah, ok. Sí, no hay, no parece mucho. Muy tranquila la vida aquí, ¿no? Muy diferente que, Tranquilo. muy diferente que Asunción. Sí, es totalmente diferente. Acá hay en la isla hay reglas que son diferentes a lo de convivir en la ciudad, ¿no? Aquí en la isla hay otras leyes. ¿Cómo que? Aquí, por ejemplo, no hay policía. Ajá. Aquí no hay policía, solamente la marina. La Ajá. marina paraguaya, ¿entiendes? Sí, sí. Ellos son los que mandan aquí, son las autoridades. Ajá. No puede venir un policía a llevarte presos sin antes pasar por la marina, por ejemplo, ¿entiendes? Ah, ok. Y entonces la gente se autorregula aquí. Sí, así es, súper tranquilo. Pero no hay problemas. Hola. Pero no hay problemas. No hay problema, es muy tranquilo. Sí. Parece así, bastante Sí, tranquilo. Toda la gente trabaja en Brasil. Ah, se van cruzando. La mayoría cruzan en Brasil. La isla es todavía paraguaya, Sí. pero la mayoría de la gente trabaja en Brasil. Y mangos. Bueno, son chiquititos todavía. Mango. These are all mangoes. All these fruits here. Mango trees. So we're back at the boat. They're still offloading. All the wheels and that. Siguen descargando. Sí. Van a tardar todavía. Mucho descarga. ¿Es tu novia? No, Ah. una amiga no. Ah, ya. Pensé que iba a volver rápido porque si no me iban a salir sin mí. No, todavía no van a salir. ¿Este es Guaraní el equipo o el equipo de Puerto Guaraní? El equipo de Puerto Guaraní. ¿Y eres fan de Guaraní, el más grande? Jugaba antes, Ajá. pero ahora ya no. Entonces conoces Federico Santander. Sí, conozco. Él jugaba en mi país antes, en Dinamarca. Estaba buscando en el mercado 4 un polera que decía, un camiseta que decía Federico Santander. Difícil de encontrar por Pero- ahora, realmente. Sí, sin nombre solo. Quería uno con Federico. Porque me gustó cuando jugaba en Dinamarca. Era buen jugador. Conti.
Leche. Leche, Conti. Conti. ¿El leche? ¿Por qué leche? ¿No te gusta? ¿No? No, gracias. ¿No te gusta? Vamos a ¿Cuánto? probar. Solo 2. ¿Cuánto? 5.000. Sí. ¿Oh? Ah, solo para tomar mientras viajar. No es para fiesta. Vamos a probar el leche. Es similar al Brahma, ¿no? No es muy fuerte, más aguoso. No, o el Pilsen, o el Munich. But it's good. It's good for the moment. Está bien para el momento. This Conti beer, a Brazilian beer, much like the Brahma, it is not a very strong beer. It's very watery. These guys here calls it leche, milk. Now we're gonna just sit here, watch these guys offload the boat, have a few sips of beer, and then we're gonna hop back on and watch the landscape go by. See if we can find some of those crocodiles. ¿Dónde están esos cocodrilos? ¿Me mentiste?